আজকে অনেক সংখ্যায় প্রায় 10-12 জন আজকে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উপস্থিত, তারা তার নিজের জায়গায় দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে যাই হোক, আজকে খুব হেক্টিক একটা শিডিউল, তার মধ্যে উনি বয়স হয়েছেন, তার মধ্যে আপনি দূর থেকে এসেছেন, তো উনি এসেছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে থেকেছেন। আজকে তোমাদের সাথে একটা সময় করে নেবেন। বিষয়টা কি? বিষয়টা হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ এবং লাইব্রেরি অ্যান্ড সায়েন্স এডুকেশন। রবীন্দ্রনাথ সব জায়গায় জুড়ে আছে উনি তো আমাদের প্রাণের ঠাকুর। যখনই আমাদের হতাশা, আমাদের সুখ, আমাদের শান্তি, আমাদের কামনা, আমাদের বাসনা, আমাদের সমস্ত কিছু অনুভূতিগুলো নিয়ে আমরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ি, তখন যদি কারোর আশ্রয় পাওয়া যায়, সেই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ। তো কিভাবে যে কি সৃষ্টি করে গেছেন আমি জানি না, সেটা আজকে সহস্র বছর উনি আমাদের মতো মানব জীবনকে সন্তুষ্ট করে যাবেন। সেটাই জন্যই রবীন্দ্রনাথ। তো রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের গল্প, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রকম নির্দেশ, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা, পল্লী সংগঠনের চিন্তা ভাবনা, উচ্চশিক্ষাকে তুলে ধরার জন্য শিক্ষা ভাবনা, এইগুলো কিন্তু একটা দিক নির্দেশ করে। সুতরাং আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে এরকম কিছু ক্ষণজন্মা মানুষ আমাদের বাংলাতে, পশ্চিমবাংলায় জন্মেছিলেন, আমাদের গৌরবান্বিত করেছেন, ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করেছেন জগৎ সভায়। সুতরাং তাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা শেষ নেই। সুতরাং সেখানে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান নিয়ে কি বলছেন, একজন বিজ্ঞানী হয়তো সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ করবেন। রবীন্দ্রনাথ দর্শন নিয়ে কি বলছেন সেটা চিন্তা করবেন। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি নিয়ে কি বলছেন, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অর্থনীতি নিয়ে কি বলছেন, কত মাল্টি ডাইমেনশনাল তার অ্যাপ্রোচ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরি সায়েন্স এডুকেশন নিয়ে কি বলছেন সেটা নিয়ে বলার মতো লোক খুব কমই আছে। এবং আপনারা যারা এখানে আছেন সারা এই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ প্রত্যেকেই, তারা আজকে ওনার বক্তব্য শুনবেন। কারণ ওনার মধ্যে যে উনি যে রেয়ার ডিস্টিংশন অর্জন করে নিয়েছেন, আবার বলি, এটা কিন্তু খুব কমজনই পারেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডাইরেক্টর হিসেবে সমমহিয়াত উদ্ভাসিত হয়ে উনি কিন্তু সাফল্য লাভ করেছেন। তাই উনি আজকে ওনার অভিজ্ঞতা নির্যাস নিয়ে যে ওনার জ্ঞান, ব্যক্তি হিসাবে জ্ঞান আর বিজ্ঞানী হিসেবে জ্ঞান, আর সবচেয়ে বড় কথা রবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠার জন্য যে জ্ঞান, সেটাকে উনি আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেবেন। আমার মনে হয় অল্প ছোট্ট অনুষ্ঠান হলেও ছাত্রছাত্রী যারা এখানে উপস্থিত আছে, ফ্যাকাল্টি যারা আছে, আধিকারিক যারা আছে, শিক্ষাকর্মী যারা আছে, ওনার বক্তৃতা থেকে সবাই উপকৃত হবেন। আমি খুশি হব যে আজকে অনুষ্ঠানটা সম্বন্ধে সফল হয়। এবং আগামীকালই আবার আমাদের আরেকটা প্রোগ্রাম, আমাকে আসতে হবে। আজকে গোটা দিনই আমি ব্যস্ত আছি, আমি হয়তো ওনার বক্তৃতা শুনতে পারবো না, মার্জনা করে নেবেন। কারণ আমাকে ফোন আসছে বিভিন্ন জায়গায়, উপাচার্য হিসেবে উপাচার্য চেয়ার অফিসটার একটা গুরুত্ব আছে, আমাকে চলে যেতে হবে। আমার শুভেচ্ছা থাকলো। আর এই কয়েকটি কথা বলে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটালাম এবং সবার সার্বিক কামনা করে, সফলতা কামনা করে আমি আমার এই উদ্বোধনী বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। গত 17 বছর ওই অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ছিলাম। তারপর 2021 থেকে চিফ এডিটরের দায়িত্ব। আমরা 1935 থেকে এই জার্নালটা সায়েন্স অ্যান্ড কালচার ছাপাচ্ছি। গত 91 বছর এটা কন্টিনিউয়াস উইদাউট স্পেশাল ইস্যু করা হয়। সিএসআইআর, ডিফারেন্ট ল্যাবরেটরি, আইসিআর। নভেম্বর ডিসেম্বর 24 সালে এটা কলেরা রিসার্চ ইনস্টিটিউট করেছে। এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিটা সিএসআর সেন্টার ফর অ্যারোনটিক্যাল, যেটা ব্যাঙ্গালোরে আছে, সিএসআর ইনস্টিটিউট স্পেশাল ইস্যু। কামিং ইস্যুটা হচ্ছে জিওলজির ইলিশ মাছ নিয়ে, হিলসা রিসার্চ, ন্যাশনাল আইসিআর এর যে ব্যারাকপুর ফিশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আমি এই বইটা লাইব্রেরিতে দেওয়া যায়, আমি উপাচার্য হাতে তুলে দিচ্ছি। তাদের ছাত্রদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কথা শুনলেন আপনারা, এরাও আমাদের ভারতবর্ষের দৃষ্টিকোণটা করব। এই একটা আলাদা হেরিটেজ আছে এই জার্নাল। বিজ্ঞানের কত যে প্রবন্ধ, আমার ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এখানে ছিল, ছিলেন আমাদের নন্দপাড়িয়া স্যার ছিলেন। সুতরাং এর একটা আলাদা হেরিটেজ, গুরুত্ব আছে। তো এই বইটা যখন দেখলাম তখন আমার নিজেকেই মনে হলো যে এই বইটা আপনি আমার করে দেবেন, এটা আমার সৌভাগ্য। আর আগামী বইটা আমি পেতে চাই আপনি বাইপোস্ট মাছের উপর। এইগুলো কিন্তু এই উদ্যোগটা চলছে পশ্চিমবাংলা মানে অবক্ষয় শুধু চিত্র নয়, চারিদিকে কিন্তু গঠনমূলক বহু কাজ চলছে, তার রিফ্লেকশন হচ্ছে এই বইটাও একটা রিফ্লেকশন। ধন্যবাদ।
Today we have a prestigious person among us who has immense knowledge and is the best person to make us acquainted with the order of the day, Tagore Library and Science Education. He is leading botanist, distinguished scientist and administrator. His academic excellence is perceivable in his first-class degrees from Vishwabharati and PhD from the University of Calcutta, along with the Commonwealth Academic Fellowship. With over 37 years of teaching, 42 years of research, and 23 years of administrative experience, his expertise is vast and profound. He has supervised 35 PhD students across diverse botanical fields, completed 23 research projects financed by CSIR, BSI, DST, and the like. He has published more than 275 research papers in national and international journals and is the author and co-author, editor of 21 books, including one on Tagore and flowers, published by CSIR. He has been honored with prestigious award, Millennium Scientist Medal, by the Honorable Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, in 2009. He has received ISCA Young Scientist Award 1982, Professor E.P. Oram Gold Medal 2009, Professor S.C. Datta Memorial Award 2014, and the Legend of Science Award 2015, and also Paul Johannes Gold Medal in 2016. He has held key leadership roles in scientific societies and advisory positions with numerous national and international organizations like ImpleNet, CSIR, UNESCO, and different other universities. He hosted numerous Indian VIPs at the National Library, including the Honorable President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, Honorable Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, Honorable Speaker Sri Somnath Chatterjee, and other dignitaries. All of them commended the library's cooperation. He is Pro-Vice Chancellor of Vishwabharati. He also held numerous administrative leadership roles, including Dean, Registrar, and Departmental Headship. So please welcome Professor Dr. Sudhendu Mandal, former Director, National Library of India, to deliver your lecture. So please welcome. Good afternoon, my dear friends. First of all, I would like to express my sincere thanks and gratitude to the Honorable Vice Chancellor, Vidyasagar University, Professor Sushanta Kumar Chakraborty, who has given the formal permission to the Head Department of Library and Information Sciences for my visit here and to deliver a special lecture. I'm really grateful and thankful to you, sir, for your help. And also to Dr. Showman Mollik for inviting me to be here. You know, I have decided to tell you something about Tagore Library and Science Education. We are in 21st century. We are in 2025. Why 2025 is important on the basis of library? If you go back to 100 years, 1925, Rabindranath Tagore was the president of the Bengal Library Association. This is 100 years back. And I would like to mention categorically, in the formation or in the formative phase of the library or the academic institution, Vidyasagar University also has a role. You see, the first academic institute was established on Kolkata Asiatic Society, 15 January 1784. Paul Johannes Brühl came in 23rd September 1783, established Asiatic Society, 15 January. You see the date, sometimes in the science or in the library science, we think about the dates and everything. And 15 January 1983, your Vidyasagar University's building was inaugurated. First, yes, stone was, and it was inaugurated by the then Chief Minister Jyoti Basu in 1986, September. And 1986 is a significant year for the publishing books and journals because electronic publishing was launched at Frankfurt in 1986, October. So there is, you find somewhere linkage.
National Library, or we call it as initially started in 1836 as Calcutta Public Library in March. Okay, that was on 21st March. And if that was in March, today we are in March, National University. And you see it after that, National Library came into the being. Ultimately, after independence, it became National Library. Calcutta Public Library, Imperial Library, National Library. And like that, in 1835, first time, the 3 persons decided to have the library in Kolkata. And Prince Dharpanath Tagore was there. He is the proprietary member, paying 300 rupees at a time during that time to get the membership of the Calcutta Public Library. That's the only India during the British period. And gradually, it's coming up the things. And you see, today, we cannot go without computer. And that's the Charles Babbage. He was born in 1781. Published or innovated analytical instruments, computer, during 1830s and 1836. So there's a linkage, library and all these things. Rabindranath Tagore, he was a young man. Sometimes to become a stalwart person, one needs to have a help from someone, or one should have a guide. And Rabindranath Tagore's guide was his father, Maharishi Devendranath Tagore. Rabindranath's father, Maharishi Devendranath, has taken Rabindranath with him to Dalhousie, Himachal Pradesh, when he was at the age of 12 years. He used to show him the stars and planets and all these things. At the age of 13, Rabindranath has written first science book, Grohogon ki Jiber Abhas Bhumi. 13 বছর বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লিখতে লাগলো। বিজ্ঞানের অনেক কিছু লিখেছেন, উট পাখি, তার ভূগর্ভস্থ জল, at a young age. But his father, উনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্য অনেক ইংলিশ বই, টেলস অফ যেমন ক্রিশ্চিয়ানিটি, টেলস অফ ইউএসএ, টেলস অফ বিভিন্ন ছোট ছোট বই দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সাপ্লাই করতেন। রবীন্দ্রনাথ ওকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ওই বাবা যে বইগুলো ওনাকে দিতেন, the books what he used to get it. রবীন্দ্রনাথ তো স্কুলে কলেজে পড়েননি, কিন্তু 17 বছর বয়সে 16 বছর বয়সে যখন ইংল্যান্ডে যান, প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, প্রচুর বই পড়েছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে বইগুলো, the books what he used to get it, সমস্ত that all are housed in our রবীন্দ্র ভবন library, Tagore's library. এবং উনি যে পড়ে, but whether he has read it, you see the books on the side, he has written the marks. I could see 2 persons who is having a huge library in our West Bengal, that is Sir Ashutosh Mukherjee and Rabindranath Tagore. Rabindranath and Ashutosh has a very good bonding, understanding. Rabindranath. But Ashutosh Mukherjee used to have all the books published during that time. You'll be happy to know that he has 87,000 of books. Sometimes during the British period, you want to publish, you would know that this book will be published. If you tell it, your name will be printed there. And Ashutosh Mukherjee's collection, we have at the National Library. Their family has given all the books of Ashutosh Mukherjee to National Library. 87,000 books. So that relates the need. Even sometimes, because he was basically a mathematician, the first research paper from the foreign journal is published by Ashutosh Mukherjee at the age of 16. He was born in 1864 and published a research article on Euclid geometry in the year 1880. 16 at the age of 16 from Cambridge. That is the article published by Ashutosh Mukherjee. Before that, no others. Even Jagdish Chandra, Prafulla Chandra Ray, they were there in England, but they published later on. Jagdish Chandra Bose published his first article in 1885 in the Royal Society Journal. And with only one article, because in England you know that BSc graduate is sufficient to become a doctorate. London University offered him the doctorate degree in 1886. Prafulla Chandra Ray, although worked in Edinburgh, but he don't have any work or publications in the Royal Society of England. After 60, Prafulla Chandra Ray, after 60, published 9 research articles in the paper Nature. But he is a stalwart chemist, all over the world known. But he could not become the fellow of the Royal Society. But Jagdish Chandra Bose is the first Indian pioneer scientist who became the fellow of the Royal Society in 1920, after publishing
With only one paper, he became the doctorate from the London University, and later on with other papers in 1920, 13 May, first declared as the FRS from India, in a scientist, biophysicist. So now I will proceed with the slides so that it will be better for you. Science, you know it, because in the library science, we know, we have to know the knowledge. That is the learning or knowledge, science here. That's the thing I call. It is a way of asking questions about nature and natural phenomena. If you think it, science is a way of thinking about the questions in your mind, or a way different from thinking a layman. It's observation, it's a way of observation, critical, repetitive, and unbiased. It is a way of theorizing and hypothesizing based on critical thinking and observation. If you have your thinking and observation, Charles Babbage, he has a thinking and observations, finally got the computer. Science is a way of testing, how we test it. It's a way of recording and presentation of results. What you are thinking, you are proposing it, but you have to present in a form, in a lucid way, so that it can be accepted in a journal. That will be of your publication. And if you see the scientific thoughts, pre-Greek period, Roman Age, Middle Ages, Renaissance period, and the modern period. We are now at the modern period. You start with this, Plato, the first mathematician, the fundamentals and philosophy of science was declared by him. Then his student, Aristotle, the poetry, physics, biology, linguistics, logic, and he developed integrated scientific concepts, that is on the basis of observation. Then we come to the Theophrastus, the Greek naturalist, the first inquiry into the plants and the causes of the plants. That's why he is known as the father of botany. Now Archimedes is a scientist, great scientist, mathematician. He was one of the earliest known scientists to test his hypothesis through experimental proof. He's the first man in the world experimentally proved. Now you see in the Indian scenario, today we cannot go by www. But Warren Hastings, William Jones, and William Carey. Warren Hastings was the then Governor General, and William Jones established Asiatic Society. William Carey was the first professor in the first college, Fort William, established in 1800. And in the Tagore family, it was the Prince Dwarkanath Tagore, as I said, he was the founder member of the Calcutta Public Library. Then his son, Morshi Devendranath Tagore, and finally Gurudev Rabindranath. 3 generations served library for 100 years. These 3 generations. And this is Warren Hastings, this is William Jones, this is William Roxburgh, the father of botany, and this is William Carey, the first teacher of Fort William College. And if you see the first academic institution that was established in Kolkata, known as the College of Madrasa, the first school founded in 1780. By whom? At the request of several Mohammedans of distinction by Warren Hastings. It is now that school has been converted to Aliyah University. There are significant academic institutions. If you see in Bengal or India, first is Madrasa Calcutta Mohammedan College, 1780. Asiatic Society, 1784. First academic institute, and they are having the library also. That is regional, the journals all from England. Then Indian Botanic Garden, Shivpur, Fort William College, 1800, Hindu or Presidency College later on, 1817, Calcutta Medical College, 1835, Calcutta Public Library, 1836, University of Calcutta, Madras, Bombay, 1857, Indian Association for the Cultivation of Science, 1876, Tata Institute or Indian Institute of Science, 1909, and Bose Institute by Jagdish Chandra Bose, 1970. You will be happy to know that Indian Association for the Cultivation of Science, it was established by Dr. Mahendralal Sarkar. Who established it? He was having a thought, and there worked C.V. Raman. C.V. Raman came to Calcutta, as an assistant accountant general, topping the physics and Indian account service, but he is having the inquisitive mind, thinking, doing research, and Indian Association for the Cultivation of Science, he worked there, and finally he was inducted by Sir Ashutosh Mukherjee to Calcutta University as Olive Professor. During that time, in Indian academic accounting service, he used to get 1200 rupees salary, but when he came to Calcutta University, half the salary, 600 rupees. But for research work, he came there, C.V. Raman.
and worked in Kolkata and became flyers. The Tata Institute or Indian Institute of Science 1909. আজকের দিনে what we say today that Indian Institute of Science is the top ranking science institute. But how it happened? I told that someone sometimes is needed to injective or to inductive. This is where lies the role of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda and Jamsetji Naseeramji Tata went to England for 1 month voyage by the Jahaz ship. Then Swami Vivekananda told Jamsetji that you have money, you do something for the native Indians, some top academic research institute. Getting the idea from Swami Vivekananda, Jamsetji Naseeramji established this Tata Institute in 1909. Now it is flourishing as one of the top Indian institute, science research institute in India. And Bose Institute, Jagadish Chandra Bose, you know Jagadish Chandra Bose, Rabindranath, and Rabindranath's son Albert Einstein have a very good friendship. And Rabindranath helped Jagadish Chandra to establish this institution, collecting money from different sources. And that was, they have a bonding, Bose Institute. Now these are the academic institutes starting from 1857 to 224. There are now 750 universities, 1500 research institutes covering CSR, DST, DBT, all doing research work. Even the library science or the information sciences are there in the branch. And the landmark in the development, many subjects are there. And today we are coming to the artificial intelligence, computer to artificial intelligence. You have the seminar tomorrow. And then you see the modern university system. It started with the Bologna, Italy. Then coming to the 21st century, in the university there are two powerful forces. The universities are having two powers, that is intellectual and the political. Because without the political help, university or academic institutions cannot flourish because for the structure can't. This is established in Italy, Bologna, then Oxford, Cambridge gradually came on, then MIT, ETH, Zurich in the 19th century. That is the development in the science education. As you know, the Pandit Jawaharlal Nehru about the university said, a university stands for humanism, for tolerance, for reason, for adventure of ideas, and for search of truth. It stands for onward march of human race towards the higher objectives. Because the main for adventure of ideas. A teacher is teaching in a class. Students should have their own thinking. They should have a different dimension. They should ask the teachers, what are the major adventures there? That's why university is there. Now naturally, we India, IIT, that gradually it came to IIT 1950s, IISc, IITs coming, and coming to the library. And library is an institution which collects, stocks, processes, organizes, and disseminates knowledge to readers. Because initially library was for 3 B's, building, books, and now we call it the bytes in today's scenario. So libraries form a vital part of the world system of education and information storage and retrieval. It plays an important role preserving a society's cultural heritage. Now we call it, it is the knowledge hub of the society, libraries. The concept of the library had received generation-wide support from the family of Gurudev Rabindranath Tagore. Tagore family provided sincere patronage to library movement in our country for 3 generations. This patronage sustained more than 100 years, from 1835, Prince Dwarkanath Tagore to Rabindranath death. And in India, copyright, first time the copyright stands for Rabindranath Tagore, no other persons. Prince Dwarkanath Tagore, Jorasanko Thakurbari, and you will be happy to know that Charles Metcalfe, Governor General of India during that time. And you know, the General Johnson, what he writes? The quickest and the easiest access to the world's best thought is through public library. And the library houses the greatest thoughts of the world. What are the greatest thoughts? Books, a constituent of the library, and are said to be the greatest creation of the human beings. And who is the greatest creation of the God? God created human beings. You have what is in your thinking. You are writing, you are publishing. So books, that is the greatest thought. So the library is a place where the greatest creation of the greatest creation is housed in an organized way for the use of one and all. As a botanist, I feel proud because as a botanist, we have to
select the plans, you have to classify in a system of organization. And in the library, you have to classify the books, you have to arrange in a system of organization. In the National Library, we have more than 25 lakhs of books in Indian Botanic Garden, Central National Herbarium, Shivpur, Acharya Jagadish Chandra Bose Botanic Garden. We have nearly 20 lakhs of plant specimens preserved. You have to arrange in a system, that's the thing. And you know, the father of library science, S.R. Ranganathan, he said books are for use, not keeping in the almirah. You have to open it, you have to see every reader his or her book. Every book is its reader. Save the time of the reader. And library is a growing organism. Now there are books and everything. And this is the National Library, the old building. It was the Viceregal Lodge during independence. After independence, it became the National Library. I was used to their director's chamber was inside this building. And so the journey as Calcutta Public Library started in March 1836. And the Imperial Library by Lord Curzon in January 30, 1903. Curzon remarked, what he remarked, that it is intended that it should be a library of reference, a working place for students, and a repository of material for the future historians of India, in which, so far as possible, every book written about India at any time can be seen and read. It's a working place. You know, if you see the present library, the old building, when I was there, we had the readers' capacity of only 100 to 150. Now in the present reading room, you visit there, 1500 students or reader can sit together, fully air conditioned. That during my time I inaugurated, the then culture minister was the Honorable Joypal Reddy ji sir, and our chief minister was Buddhadev Bhattacharya. On the 8th October 2004, we inaugurated the new building of the National Library. And what are the collections? 2.5 million documents preserved in its collection. 40,000 documents approximately added every year. The books which are published in India, you have to, as a rule, you have to submit one copy to the National Library. 4 copies to all over India, but one must to the National Library. We have preserved manuscripts, correspondence, diaries, old and rare books, maps and CDs. And we have the special collection, as I have said, the Ashutosh Mukherjee collection. 87,000 of books are there. Hardbound books. That's why the special chamber, the special unit was there. And the Buhar Library, we termed it as a Buhar Library preserved, Holy Quran. It was written in 11th century or 12th century in the vegetable dye. If you visit it, if you see it, then you will feel that it is just 10 years or 20 years old. We have maintained in the National Library in such a way that vegetable dye color Quran, what was written 11th century, 12th century, is still in proper form. And you can see it there. Now when Dr. APJ Abdul Kalam, I invited Dr. APJ, the first time the President of India, with whom 2007 we inaugurated the digital library, and seeing this Buhar Library and this Holy Quran written in vegetable dye, he told me, Professor, I have a small Quran. You know, a small pocket diary. He used to keep it inside his coat pocket. He used to show me that I always keep it. Fantastic. He has written me, please digitize all these things. I have handwritten National Library, I have the Holy Quran, that is the Buhar Library. Then we have Imambara collection and the Bhayapuri Pillai, palm leaf, original palm leaf collections, that all are preserved at the National Library. I don't know, some of the students or the teachers should take the students to visit the National Library. And this is the new building. It was inaugurated in 2004, Bhasha Bhavan. 1,500 readers can study. Even for the Vice Chancellor or the directors or others, if they want to study separate cubicle, the chair, table, modern systems, we have arranged it there. What is the aims of the National Library? That acquisition, because of all significant materials published in the country and on the country, about India or about anything on India, foreigners publish this book, because National Library purchase only the foreign books. Because as per Act, Indian books you have to deposit it. It comes to the library automatically. I can tell you, when I was the director, all newspapers also you have to submit it to the National Library. I could see
that during that time CPM government was there, Buddha Babu is the chief minister. Ganashakti newspaper, they have now it is the daily, it's not coming to the Rashad Library. I told one day phone করে ওদের ধরেনি, তারপর আবার একদিন বললাম, বলে হ্যাঁ রাশাদ লাইব্রেরিতে আমাদের, আমি বললাম আপনাকে 7 দিন টাইম দিলাম, আপনি যদি না দেন কালকে আনন্দবাজারের ফ্রন্ট লাইন নিউজ দিয়ে দেবো, the present government knowing the rule fully well, they are not submitting their publications. All publications should be housed at the Rashad Library. It's a heritage collection. So you'll be surprised after 7 days, but within 5 or 7 days, আর লরি করে সমস্ত পেপার ম্যাগাজিন দিয়ে গেল। I'm proud that আনন্দবাজার গ্রুপ এই যে যত দেশ আনন্দা যত ম্যাগাজিন বেরোয় একদম নেক্সট বেরোলেই সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দেয়। We used to get everything. It's free. That's an act. As per act of the publication rule, you have to deposit it to the national library. Then acquisition and conservation of foreign. We buy books, foreign, rendering of bibliographical and document services. All are there for provision of photocopying and reprographic services, and also acting as the center for international book exchange. We do it internationally. Many libraries are connected. All national libraries of the world, they are connected. You know, the Prince Dwarakanath Tagore had a great contribution to establish the Calcutta Public Library. He became the first proprietor of the Calcutta Public Library by paying subscription of rupees 300 at a time in 1835, being a real library lover. In general, in grateful remembrance of his patronage, the citizens of Calcutta installed his marble bust in the premises of the Calcutta Public Library, which still adorns in the entrance of the National Library at Belvedere, Kolkata. We still maintain that. And Maharishi Devendranath Tagore once came to Bolpur by way of his journey and selected a place for his prayer and meditation under 2 chatim trees, and finally purchased 20 acres of land from Lord Sinai in 1863 and built a 2-story building named Shantiniketan, or Abode of Peace. Maharishi was interested to establish one ashram vidyalaya, one library and one prayer house. That's the thing, and he executed a trust deed in 1888, providing an annual grant for maintenance. Maharishi Devendranath's ইচ্ছা যে স্কুল হবে, লাইব্রেরি হবে, and that he inculcated to Rabindranath Tagore. Rabindranath later on came and strictly adhered to his father's wishes, strictly followed the wishes. Rabindranath Tagore in 1901, I am trying hard to start a school in Shantiniketan. I want it to be like ancient hermitage, as we know about, but there will be no luxuries. The rich and the poor alike will live like ascetics, but I cannot find the right teachers. To get a good teacher for the students, because Rabindranath knows that inside the building, teaching and all these things, free open air education, nature education is needed for the young generation. But it is proving impossible to combine today's practices with the yesterday's ideals. 1918, উনি যখন প্রথম নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে, he was having a thought that I should make an institution, it will be known at the international level. 18 his thought, finally it became materialized in 1919, he established Vishwabharati. So I have it in mind to make Shantiniketan the connecting thread between India and the world. I have founded a world center for the study of humanity there. I want to make that place somewhere beyond the limits of the nation and the geography, a বাইরে চলে যাবে, worldwide, and established এই যে ছাতিম ট্রির নিচে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ meditated, যত্র বিশ্বম ভবত্যেক নিতম, where the whole world a home makes a home in a single nest. That was the motto. Prince এই যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ Tagore, who established that Shantiniketan Griho in 1863, did এই যে Shantiniketan Griho in 1863, first 2-story building. This is the other side. Shantiniketan Ashram was established on 19th October 1880 and converted to Brahmachari Ashram by Rabindranath Tagore on 22nd December 1901. And Shantiniketan Library also started functioning from that time. Rabindranath started library from that. And in December 21, Vishwabharati was publicly inaugurated as a center of learning where the cultures of East and the West may meet in a common fellowship. And that was his motto in 1921.
this is our mandir or the Upasana Griha, because Tagore family was a Brahmo. During that time, initially Brahmo Upasana to Shonibare, pore Budbar, and Vishwabhari, that's earlier days. Wednesday was a holiday, in the morning we had prayer. Still, we have the prayer on Wednesday morning, prayer hall. Nothing, it's a glass room. Inside, no temple, nothing, no, only glass house, prayer house, Upasana Griha. And this was the school level during Ashram from Rabindranath Tagore's time, the Ashram building, that was the library, which was starting from Tagore's time. According to Tagore, Vishwabharati represents India, where she has her wealth of mind, which is for all. Vishwabharati acknowledges India's obligation to offer others hospitality, offer best culture, and India's right to accept from others their best. And the Parliament of India, by Act of 29 of 1951, declared Vishwabharati as an institution of national importance. Because from 1921, Rabindranath established, until his death 1941, he was the Acharya. And after that, Abanindranath Tagore and others are there. But 1951, the first Acharya, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, declared on 14 May 1951 under the Prime Ministership of Pandit Jawaharlal Nehru. And who is Rabindranath? One of India's greatest sons, became the first Asian to win Nobel Prize in 1913 for his book Gitanjali. Only poet composed of the national anthems of two countries, Amar Sonar Bangla for Bangladesh and Jana Gana Mana for India. He emphasized the notion of complete and holistic education. Not only that, Parikha result kollam, first, second, holam, not that. You have to be familiar with the societal activities. So he wanted a complete and holistic education. That's why he established Vishwabharati, where the illusion of geographical barriers disappear from at least one place of India. মানে ফরেন স্টুডেন্টসরা যারা আসতো সবাই কিন্তু আমাদের সঙ্গে হস্টেলে তানাকা জাপানি স্টুডেন্টস স্পেন থেকে এসেছে, পড়াশোনা করেছে, একই হস্টেলে একই খাবারে, কোনো ডিফারেন্স থাকবে না। That was the motto during that time. This is the emblem of Vishwabharati, which Rabindranath 1921 decided, and that is still there. And this is the present day library, Shantiniketan Central Library. And this is the Rabindra Bhavan Vichitra Library, where the Tagore's writings are housed. And Shantiniketan Library, it has a Rabindranath belief that library has a vital role for the development of education. He built library at Shantiniketan with the establishment of Brahma Vidyalaya. And 1921, the Poets Learning Institution, Brahma Vidyalaya, became Vishwabharati, and finally Central University. And now, before his death, he thought, because after sometime the end of his life, the crisis of the funds, because the fund, what he used to get from his books, writings, or Nobel Prize, he given even his wife's ornaments, all for Vishwabharati. Then he thought, what will be after my death? So he invited Mahatma Gandhi and also Pandit Jawaharlal Nehru, discussing the fate of Vishwabharati. That was his idea, how to settle it. Meeting with Rabindranath and Mahatma Gandhi, with Pandit Jawaharlal Nehru. See, বসে আছে। And এই যে Shamali বাড়িটা মাটির, this was built up in 1934 for Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi মাটির বাড়িতে থাকতেন। এটা উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সে আছে। And this is the main Tagore's house, Udayana, যেখানে Rabindranath Tagore's residence. পরে now it is used as a museum. Pandit Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi যখন আসতেন, chancellor, convocation, they used to stay there. অতিথি সদনের কাজ করেছে এই বিল্ডিংটা। এখন হেরিটেজ বলে আলাদা করা হয়েছে। Separately it is now separate. And Rabindranath has a bonding, because science নিয়ে উনি খুব করতেন, যার জন্য আইনস্টাইনের সঙ্গে ওনার বন্ধুত্ব ছিল। উনি নোবেল প্রাইজ পেন 13-তে, কিন্তু আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে 1926-এ জার্মানিতে বার্লিনের কাছে কাপুত শহরে, যেখানে আলবার্ট আইনস্টাইনের বাড়ি, দেখা করে এসেছেন 4 বার। 1930-এও গেছেন। I had a fortune, I have visited Germany 3 times. In 2003, I had been to Albert Einstein's house, Kaput, visited that place. Rabindranath Tagore once said, India must use the gift of science to catch up with the advanced nations, because Western worlds are getting developed. So India must use the gift of science, failing which she will fail to reap the harvest of the present days. Science টাকে accept করতেই হবে,
In 1935, উনি বলেন physics, chemistry, botany, agriculture, and meteorology should be properly studied subjects. তারপরে science খোলা হয়ে গেল after that. Along with this, physiology and hygiene should be studied under the guidance of physician and acquaintance made with the machinery with the help of trained mechanic. The Pearson Memorial এলেন, হাসপাতাল শুরু হয়ে গেল, এই শুরু করে দিলেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু। তারপরে লিওনার্ড এল মাস্ট রুরাল রিকনস্ট্রাকশন, ভিলেজ রিকনস্ট্রাকশন কাজ হলো। সত্যজিৎ রায়, he also studied in Shantiniketan during Tagore's time. কিন্তু উনি বলেছেন, he said, what he said, I consider the 3 years I spent in Shantiniketan as the most fruitful of my life. This was not so much because of proximity of Rabindranath. It was just that Shantiniketan opened my eyes for the first time to the splendors of Indian and Far Eastern art. Shantiniketan made me the combined product of East and the West that I am. Satyajit Ray স্বীকার করেছেন before his death. As a filmmaker, I owe as much as to Shantiniketan as I do to American and European cinema. That was his statement. Satyajit Ray, studying from Shantiniketan, the Tagore's institution. This is the Shurul Kutiwari Rural Development Program, Village Library, and you know what he said? Sun lights the world, book lights the life. বই এটা না হলে কি করে? আজকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে সেলিব্রেট করছি 8th March. You know, the first library in the world was established, first library, first mosque, and first university. That was in Morocco by Fidi, a Muslim lady. তার বাবা ব্যবসা করতে, প্রচুর টাকা ছিল। 959 খ্রিস্টান এরাতে তৈরি হয়েছিল প্রথম, স্টার্টিং উইথ দ্য লাইব্রেরি, দ্যাট ওয়াজ देयर। সো বুকস লাইট দ্য লাইফ। যদি বই থাকে আমরা দেখবো, পড়াশোনা করব, অন্যদের চিন্তাধারা আমরা নেব, আমরা আমাদের মতো নিজেদের গুছিয়ে নেব। এই যে আমরা রিসার্চ করি, রিসার্চ পেপার কেন পড়তে হয়? আমার নিজের যে আইডিয়াটা, হোয়াট আই এম থিঙ্কিং, সো ইফ আই গেট ইট, the other inputs, so I have to see. Professor Pushpa Bhargava, who was the director of the center, CSIR Center, Cellular Biology, Hyderabad, Topaz Research Institute, as the director. We were in the committee of the Knowledge Commission. Professor Bhargava, Pushpa Bhargava used to say, whatever may be electronic publication, digital library, digital thing, but getting the books on a table, 4 or 5 journals, 4 or 5 books in the sleeping time or other time, it is something different. So books will give you, you get all the writings of the scholar people in the books. First published book, ভারতবর্ষের প্রথম কোন বইটা বেরিয়েছিল? That is by Garcia Dorota, that is on 10th April 1563. You know the Gutenberg's Bible, 1454. তারপরে তো সারা পৃথিবীতে আলোড়ন হয়ে গেল, ছাপাখানা শুরু হয়ে গেল সব। কিন্তু ভারতবর্ষের পর্তুগিজরা কোয়ার্টার ওদের আন্ডারে কন্ট্রোলে ছিল। এই বইটা কলোকুয়েন্স সিম্পলেস ড্রাগস ইকোসিস্টেম, মানে সোজা কথা মেডিসিনাল প্লান্ট, তাদের কি কি উপকারিতা, গোয়া থেকে প্রথম বেরোলো 10th April 1563. That is the first book, and the what is we can claim that we are the pioneer in the publication of the books in India. And the first published research article, দেখো বেরোলো 1829, কে বার করলেন? বাবুরাম কমল সেন। কিসের ওপর? A description of a common tree found in Bengal, বেল or বেল গাছের উপর, হ্যাঁ, যে written by Babu Ram. A description of a common tree found in Bengal, বেল or বিলুয়া, eagle marble. বেল গাছ নিয়ে প্রথম বেল গাছ সম্পর্কে বাবু রাম কমল সেন পাবলিশ করলেন কোথায়? ট্রানজাকশনস অফ দ্য মেডিকেল অ্যান্ড দ্য ফিজিক্যাল সোসাইটি অফ কলকাতা, যার এডিটররা কিন্তু ব্রিটিশ সাহেবরা ছিলেন। ফার্স্ট রিসার্চ আর্টিকেল ফ্রম ইন্ডিয়া। এই আর্ডেশিয়ার কুর্সের যে নামটা আমি এই কারণে বলছি, বিকজ হি ইজ দ্য ফার্স্ট মানে নন সায়েন্টিস্ট এফআরএস। উনি হয়েছিলেন 27 মে 1841। তারপরে হয়েছিলেন রামানুজন, সিজেকে রামানুজন অফ মাদ্রাস, উনি 1918, জগদীশ চন্দ্র 1920। এ কি করে হয়েছিল দেখো, the first time 1 horsepower engine he built up and installed in a well pump water to small fountain in 1933. জল তোলার জন্য কুয়ো থেকে প্রথম 1 horsepower। আর কি করেছিলেন? the pioneer of what? Introduced lightning of gas into Bombay roadsides in 1834. এই দুটো কাজের জন্য as an engineer
ব্রিটিশরা ওকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং ফেলো অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি। তারপরে কি পোস্টে কাজ করলেন? 1 April 1941 the first native an Indian to be placed over the Europeans. His staff consisted of 1 chief assistant, 4 European foremen, 100 European engineers, and about 200 native artificers of the Bombay Steel Factory. So an Indian engineer having ideas and thoughts put on the helm, তার আন্ডারে 100 engineers, European engineers কাজ করেছে during that time, 1841. So that's the something. If you have your own talent, you can prove it. As a Everest, Mount Everest, Trigonometry Survey of India, Surveyor General of India. এর নামে আমরা Mount Everest বলি। এই কাজ who helped him? Radhanath Sikdar, the first scientist of the modern India, great trigonometric survey of India. He calculated the height of Peak 50 in the Himalaya, the tallest mountain above sea level, and ultimately later named Mount Everest. নামে রাধানাথ সিকদার। রাধানাথ সিকদার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন এবং একটা আর্টিকেল পাবলিশ করলেন, এ নিউ মেথড ফর ড্রয়িং কমন ট্যানজেন্ট টু টু সার্কেলস, written by Radhanath Sikdar. Published করলেন কোথায়? Gleanings in Science, 1831, 1829, 1831. This is the only writing this article. He got the job there. Applied in 1852. Radhanath's calculations, the height of the peak turned out to be 29,000 feet. Hey, that was his name. Radhanath joined on 19th December 1831 as a great trigonometric survey with an initial salary of ₹40 per month. And he was on the recommendation of Professor Tytler, the then Surveyor General of India. He was the first Indian to join the survey department as a sub-assistant to GTS by virtue of his mathematical ability and superior quality. So these are the scientists. এবং জর্জ এভারেস্ট ওই মাউন্টেন 850 miles of land উনি মেজার করেছিলেন। Now we come to the Bengal Renaissance. আমরা যদি আসি আমার ইন্ডিয়ান দেখো রাজা রামমোহন রায়, he was the main, he was the pathfinder. Then you see Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, Jagadish Chandra Bose, Prafullo Chandra Ray. These are the 5 jewelry of building India or the Bengal to the forefront in front of the British India rule. Because Rammohan Rai, Rabindranath, Prafullo Rai, they didn't accepted all British policies and the rules to run the India during that time. Sometimes some stages and phases are significant. Like after a decade, 1861 to 70, in our country is the birth of remarkable personalities. এই সময় কারা জন্মেছিলেন? দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1861, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরুর বাবা, মদন মোহন মালভিয়া, প্রফুল্ল চন্দ্র রে, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি the doctor, first 1861. Swami Vivekananda 1863, Ashutosh Mukherjee 1864, Lala Lajpat Rai 1865, Gopal Krishna Gokhale 1866, Mohandas Karamchand Gandhi 1869, Chittaranjan Das and Muhammad Ali 1860. And Prafullo Rai সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, it is difficult to believe that the man in simple Indian dress, wearing simple manner, could possibly the great scientist and professor. প্রফুল্ল রায়ের ছাত্ররা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে ওনার ছাত্র ডিরেক্টর হয়েছিলেন। প্রফুল্ল রায় কিন্তু সিম্পল লেতে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির একটা ঘরে থাকতেন আপনার রিটায়ারমেন্ট ফ্রম দ্য প্রেসিডেন্সি কলেজ। অনেকেই ছাত্রছাত্রীরা ধরো পাশ করেই চাকরি পেলে না, মনে বিক্ষুব্ধ হয়ে যাও। প্রফুল্ল রায় ইংল্যান্ডে মানে স্কটল্যান্ড থেকে ডক্টরেট করে, এডিনবারা থেকে ডক্টরেট করে ডিএসসি ডিগ্রি করে এসে বসে থাকতে হয়েছিল about 10 months unemployed youth. ভেবে রাখো তো, তখন তো সায়েন্স ডিউরিং দ্যাট টাইম দেয়ার আর নট মেনি কলেজেস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিজ। সায়েন্সে ঢুকবে কোথায়? একমাত্র অনলি ওয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ আর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। প্রেসিডেন্সি কলেজে পরে অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার উনি জয়েন করেছিলেন। জগদীশ চন্দ্র বোস বিদেশ থেকে ডক্টরেট করে সে রেকমেন্ডেশন নিয়ে এসে যখন জয়েন করলেন, ওনাকে তখন প্রেসিডেন্সিতে দোজ হয় দ্য ব্রিটিশ স্টাফ, ইম্পেরিয়াল স্টাফ, আর যারা ইন্ডিয়ান তাদের বলতে নেটিভ, হাফ স্যালারি। ব্রিটিশরা 600 টাকা মাইনে পেত, ইন্ডিয়ানরা 300 টাকা। প্রফুল্ল রায় 300 টাকা, জগদীশ চন্দ্র বোসকে 300 টাকা স্যালারি। জগদীশ চন্দ্র 3 বছর ধরে ওই স্যালারি নেয়নি, লিখেই যাচ্ছে আই এম ফুললি কোয়ালিফাইড ফ্রম ইউর লন্ডন ইউনিভার্সিটি অনার্স থেকে, ইকুয়াল ডিগ্রি, ওয়াই শ্যাল আই নট গেট দ্য ফুল পে?
3 বছর বাদে কোর্ট অর্ডারে হি গট দ্য ফুল স্যালারি এবং ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল স্ট্যাটাস। আমি যে পড়াচ্ছি, রিসার্চ করছি প্রেসিডেন্সি কলেজে, মাই স্টুডেন্টস, ওর ছাত্র তো মেঘনাথ সাহা, সত্যেন বোস, জগদীশ চন্দ্র চাঁদ, তারা পেয়েছে। এই যে আমি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স মহেন্দ্রলাল সরকার শুরু করলেন কার টাকায়? নিজের টাকা দিয়ে। সাম অফ ইউ মে নট বি নোয়িং যে মহেন্দ্রলাল সরকার মেডিকেল ডক্টর ছিলেন, 1860-তে ডক্টর এমডি পাস করে পরে হোমিওপ্যাথিতে টার্ন করলেন। উনি যখন আগেকার দিনে ডাক্তারদের আমরা বাড়িতে ডাকতাম, সব প্রাইভেট কল চলে আসতো, মহেন্দ্রলাল সরকার ব্রিটিশার্সদের বাড়িতে যদি যেতেন, তখনকার দিনে হিস্ট্রি অফ বই থেকে পড়া 500 টাকা ফিস। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মিট এ ব্রিটিশ ফ্যামিলি, যেখানে নেটিভ ইন্ডিয়ান ফ্যামিলিতে গেলে 100 টাকা দিতেন, বলতেন ইফ আই গো টু ভিজিট এ ব্রিটিশ ফ্যামিলি আই উইল চার্জ 500। সব টাকা কম্পাইল করে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, ওয়ান অফ দ্য ল্যান্ডমার্ক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এন্ড পরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স। এখনো স্টিল IISc is producing good students. Rabindranath Tagore was a poet, philosopher, educationist, composer, printer, playwright, novelist, storyteller, everything. But the highest education is that which does not merely gives us information, but makes our life in harmony with all its existence. শুধু ইনফরমেশন জানলেই হলো না। আমরা সেলিব্রেট করেছি 2011 150 years. This is the Nobel Prize. Some of you have seen. This is the citation. This is his book, Gitanjali. This volume, if you see that one, this was the book when I was the director of Vishwabharati Publishing Gronthan Vibhag. This was during my directorship I published this book, Gitanjali. Bilingual, original handwritten Rabindranath's যে poem, সমস্ত plus English অনুবাদ. What he did it, লন্ডনে গিয়ে যে ইংলিশ অনুবাদ করে করেছিলেন সেটা পুরো। এবং ক্যান ইউ থিঙ্ক, উনি যখন নোবেল প্রাইজ, এই বইটা ইংরেজি বেরোলো 1912, গীতাঞ্জলি ওয়াজ পাবলিশড ফ্রম লন্ডন, ইন্ডিয়া বুক সোসাইটি। 750 copies were first printed. Can you think how many copies are for complimentary? Think it today. আমরা কতগুলো বই দেবো কমপ্লিমেন্ট? 5টা, 10টা, 20টা। আর তখনকার দিন ইন্টারনেট বা কোনো কিছু এসব নেই। তোমাকে পাঠাতে গেলেও জাহাজে করে যাবে সবার কাছে, 1 মাস, 20 দিন, 30 দিন লাগবে। Rabindranath Tagore was very keen in his mind, knowing fully the world-class poet যারা, 500 copy free distribution. ভাবতে পারো, can you think of it? 750 copies published. It was written in this book. 500 copies distributed to the world-class poet literatures. Let them see the concept or the idea. মানে not that যে বইটা লিখলাম বেরিয়ে গেল নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেল। ওপিনিয়ন, আমি একটা বই লিখলাম তো সবাইকে, আপনাদের সবাইকে দিয়ে দিলাম, প্রত্যেকের একটা ওপিনিয়ন, দ্যাট উইল ম্যাটার। কেন আনন্দবাজার বা পত্রিকাতে বুক রিভিউ আজকাল বেরোচ্ছে? এটা আগে তো বহুদিন আগে এসব ছিল না। বুক রিভিউ বেরোয় বা কোনো একটা ফিল্ম, একটা সিনেমার একটা রিভিউ, এর আইডিয়া, টু গেট দ্য আইডিয়া হোয়াট ইজ দ্যাট, হোয়াট আর দ্য ল্যাকিউনাস, অনেকে পয়েন্ট আউট করে যে এই বইটার এই হলো, সিনেমা দেখে এসে করে না সেই রকম। এই রবীন্দ্রনাথ কিন্তু very critical in his mind. 500 copies for distribution, complimentary copies. ভাবাই যায় না, মানে আমরা তো ভাবতেই পারি না, ওষুধ কোম্পানি ওষুধ কোন ডাক্তারদের দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে পাবলিশাররা মাস্টারমশাইদের বা অথরদের ঠকায়, খুব কম টাকা দেয়, এই করে দেয় না, এইসব। So এই গীতাঞ্জলি দেখো বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে ছাপা হয়েছে, all over the world, different. Just I will pass on. এবং গীতাঞ্জলির লেখা শুরু করেছিলেন কিন্তু শিলায় ধরাতে প্রথম 1910 সালে, তারপরে 11, তারপরে 12তে কমপ্লিট করে ছাপালেন। এই যে উনি what he thought, রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ established the publishing department of বিশ্বভারতী in Kolkata in 1923. কেন? for publishing Tagore's literature with the motto of publishing. কেন না সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, the complete writings of রবীন্দ্রনাথ, এখন অবধি 31টা ভলিউম বেরিয়েছে, বিশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, accurately printed in respect of spelling, style, presentation and format, সুলভ রবীন্দ্রনাথ, and affordable cost. এই পাবলিশিং এর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু আরেকজন সায়েন্টিস্ট খুব ভালো হেল্প করেছেন, দ্যাট ইজ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ আর রানী মহলানবিশ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক জায়গা ঘুরেছেন, গেছেন, এই যে গ্রন্থসূচি পরিচয় করা, এগুলো প্রশান্ত মহলানবিশ
হেল্প করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কত লিখেছেন সারা জীবনে দেখো তো, উনি তো লেখাপড়া ডিগ্রি ডিপ্লোমা কিছু নেই, স্কুল লেভেলে পড়েছেন, ইংল্যান্ডে একটু পড়াশোনা করেছেন, কোনো ডিগ্রি নেই, কিন্তু ইংরেজি খুব ভালো লিখতেন ওনার লেখাগুলো। আজকে বলে না যে বিভিন্ন জায়গায় মাস্টারমশাই আমরা যদি রেকমেন্ড করি, আজকাল কাগজে বেরিয়ে যাচ্ছে সব জায়গায় কার চাকরি কে সবাই মানে দোষী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই যদি আমরা যদি সবাই দোষী হয়ে যেতাম তাহলে রবীন্দ্রনাথ তো সব থেকে আগে দোষী। কারণ আজকে চন্দ্রায়ন যে হয়েছে, আমরা যে যাচ্ছি সায়েন্টিস্টরা, বিক্রম ভাই, বিক্রম কি করে ভর্তি হয়েছিল কেমব্রিজে 1933-এ, রবীন্দ্রনাথ নিজে নোট লিখে দিয়েছিলেন। আই নো বিক্রমস ফ্যামিলি পার্সি মুম্বাই থেকে, দ্যাট রেকমেন্ডেশন আই হ্যাভ এ কপি। উনি নিজে, সবাই জানে এটা, রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন, তার জন্য বিক্রম সারাভাই কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সে ভর্তি হতে পেরেছিলেন, তাহলে ভর্তি হতেই পারতেন না। বিক্রম যদি ভর্তি হতে না পারতো তাহলে আসতো না, আমাদের স্পেস রিসার্চ হতো না। কিন্তু সেই জন্য রেকমেন্ডেশন মাস্টারমশাইরা চাইবেই, বা যারা শুভানুধ্যায়ী সবাই চাইবে, চেনাশোনা হলে রেকমেন্ড করে দেওয়া হবে। রবীন্দ্রনাথ ডিড ইট। আজকে চন্দ্রায়ন তাকে উনি কত লিখেছেন, 20 ভলিউমস অফ পোয়েট্রি, 95 শর্ট স্টোরিজ, 15 প্লেস, 11 novels, 13 ভলিউমস অফ এসে, more than 5000 letters। মানে আমরা চিঠিপত্র 20টা ভলিউম পাবলিশ করেছি রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। যে কোনো লোক রবীন্দ্রনাথকে যারা চিঠি দিয়েছেন, পরের সপ্তাহে বা তারপরের সপ্তাহে উত্তর পেয়েছেন। বিভিন্ন লোককে যে লেখা চিঠিপত্র, কম্পোজ 2200, মোর দ্যান 2200 গান, ক্রিয়েটেড মোর দ্যান 2000 পেন্টিং। পেন্টিংটা শুরু করলেন আফটার 60 বছরের পরে উনি আঁকতে শুরু করলেন সমস্ত। প্রিপেয়ার্ড টেক্সট বুকস, টেগোর রাইটিংস, এই যে রাইটিংস পাবলিশড ইন থিয়েটার, এই যে রবীন্দ্রনাথ টেগোর এই যে করলেন উনি, দেখো ইকুয়ালি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিন্তু যদি বর্ণমালা, যে বর্ণ পরিচয় না করতেন, আমাদের লেখাপড়ার খুবই অসুবিধা। তার আগে ছিল বর্ণমালা, হ্যাঁ, শিক্ষা গ্রন্থ, কিন্তু সেগুলো ভালো ছিল না, আলফাবেট সব ঠিকঠাক পরিচিত ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডিড ইট ফর দ্যাট। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্রকে খুব রেসপেক্ট করতেন। দ্যাট ওয়াজ হিজ ক্রিয়েশন। রবীন্দ্রনাথ রোট অনলি 2 articles on library, লাইব্রেরি নিয়ে, কারণ উনি নিজে দেখো 8 আর 28, they could believe that librarians should always invite its readers to the library and should introduce readers on library books or collection. লাইব্রেরিতে নতুন নতুন বই এলে সাবজেক্টে টিচারদের বা ছাত্রদের দেখিয়ে দেওয়া করা, that is the duty. He admitted that library has a vital role in education, and for that he built the library with the very establishment of Brahma Vidyalaya in Shantiniketan. Thus the subject library also received his great touch. That's why 1925 সালে যখন বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন became the first president, ভালোবাসতেন বুক লাভার, আজকে 100 বছর আগে এই যে লিখেছিলেন, মহাসমুদ্রের 100 বছরের কল্লোল, যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে ঘুমায়া শিশুর পরিবর্তন। এটা তোমরা অনেকেই জানো, স্টুডেন্টরা পড়ে থাকবে। তাহলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে, কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে অমর আলোকে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে। Tagore's thought about the library was unique in those days. এবং 1925-এ উনি চলন্তিকা মুভিং লাইব্রেরি চালু করলেন, রুরাল লাইব্রেরি, সেটাকে তো রুরাল ওই দিক দিয়ে। Tagore established a circulating library, was the pioneer for planning his rural reconstruction program and enrichment of the community education through circulating library or Chalantika library. Tagore established a system of community education through library at Shantiniketan. That's why as model of community development process and mass literacy movement that he started, that is in 1925. একই ওটা লিখে রেখেছেন বিদ্যুৎ লহরটাতে বানিয়ে। সায়েন্স রাইটিং, রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কবে থেকে লিখতে শুরু করলেন? তাকে রবীন্দ্রনাথ ভিজিটেড ডালহৌসি, আমি বললাম যে 12 বছর বয়সে 1873 with his father Devendranath. He told the story of planets, telling their distances for sun, periods of movement. First article on science, Grohogon Jiber Abashbhumi, planets are the home of the living things, published in Tattvabodhini Patrika, that is in 1874 at the age of 13. প্রথম রবীন্দ্রনাথের বই হয়েছে কবি কাহিনী, that was published in 1878, যখন উনি ইংল্যান্ডে 17 বছর বয়সে, ওনার 16 বছরের লেখা 17 বছরের বই বেরিয়েছে কবি কাহিনী, that was published first book. তারপরে দেখো বরফ পড়া, স্নোফল, বিজ্ঞান সংবাদ, সায়েন্স নিউজ, তারপরে লিখেছেন বায়ু প্রবাহ, উইন্ড ফোর্স, ইচ্ছা মৃত্যু, সুইসাইড, ভূগর্ভস্থ জল, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার,
গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়, ইন্ডিকেটরস অফ মোশন, উট পাখির লাঠি, ক্যামেল স্টিক। দিস আর দ্য বেঙ্গলি স্টুডেন্ট লাইফে ওনার লেখা। উনি হি ওয়াজ দ্য এডিটর অফ 5 periodicals, কোনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট: সাধনা, ভারতী, ভান্ডার, বঙ্গদর্শন, বালক, হিন্দু পত্রিকা অ্যান্ড তত্ত্ববোধিনী। বালক পত্রিকাটা কিন্তু টেগোর ফ্যামিলি থেকে শুরু করেছিল জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ফর দ্য স্টুডেন্টস হু নো, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন প্রথম আইসিএস সত্যেন্দ্রনাথ টেগোরের স্ত্রী। উনি কিন্তু নর্মাল সাধারণ মহিলা ছিলেন না, উনি কিন্তু প্রথম বিদেশে যান একা, 2 বাচ্চা প্লাস শি ওয়াজ প্রেগনেন্ট। এই 3 জন জাহাজে করে ইংল্যান্ডে যান। সত্যেন্দ্রনাথ ওর হাজবেন্ড তখন যেতে পারেননি, গিয়েছিলেন। তারপরে উনি বিদেশি আদব কায়দা শিখে এসে ঠাকুর বাড়িতে যখন শুরু করলেন, অনেকে এগুলো মেনে নেয়নি। আমরা এই যে বলি না বার্থডে কেক, বার্থডে গিফট, হ্যাপি বার্থডে সেলিব্রেশন, ফার্স্ট শুরু করেছিলেন জ্ঞানানন্দিনী দেবী এই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। আগে তো হিন্দুদের আমাদের এসে বার্থডে জন্মদিনে একটা পায়েস খাইয়ে দিত মায়েরা, কিন্তু যে হ্যাপি বার্থডে, বার্থডে কেক কাটা এই প্রথম নিয়ে এলেন জ্ঞানানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফার্স্ট আইসিএস। তারপর উনি বই লিখেছিলেন, দেখো বুক বনবাণী 1990, সেখানে জগদীশ চন্দ্র যে সারা বিশ্ব ঘুরে এসে যে অ্যাওয়ার্ড পেলেন সেগুলো সম্পর্কে লিখেছেন। এবং তারপর বোস ইনস্টিটিউট ওনাকে হেল্প করেছেন। আর লাস্টলি 1937-এ একটা বই লিখেছেন বিশ্ব পরিচয়, যেটা ইন্ট্রোডিউসিং দ্য ইউনিভার্স, সেটা উনি ডেডিকেট করেছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে। দেখো রবীন্দ্রনাথ যখন 1937, তখন প্রায় 76 বছর বয়স। 76 বছর বয়সে একজন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস, তখন তার বয়স হচ্ছে 43 বছর, তাকে ওই বইটা ডেডিকেট করেছেন, যেহেতু বিজ্ঞানে আর কি, বাংলায় সত্যেন্দ্র বোস বাংলায় বিজ্ঞান জন্য অর্জন করেছেন। তারপরে কপিরাইট আমরা যেতে, রবীন্দ্রনাথের ডেথ হওয়ার পরে যেমন কপিরাইট 50 বছর হলো, তারপর 60 বছর, এটা চলছে বার্ন কনভেনশন, তোমরা অনেকেই জানো কপিরাইট। আমরা সেলিব্রেট করি ওয়ার্ল্ড বুক ডে দ্য কপিরাইট। এটা শুরু হলো 1995, ইউনেস্কো ডিক্লেয়ার্ড April 23 as the World Book and Copyright Day to emphasize the protective feature of the authors and publishers. Why? Because April 23, 1616 is symbolic date marking the birth or death of the 3 world-class writers: Miguel de Cervantes, Spanish, William Shakespeare, and Inca Garcia Lorca from Spain. So, while we celebrate books are there. There are books on all subjects, for all topics and for all times. But we must make sure that books be accessible to everybody, everywhere. Is accessible to everybody, everywhere? তার এক্সাম্পল কি? তুমি আজকাল ট্রেনে যাবে, প্লেনে যাবে, বিভিন্ন ম্যাগাজিন, বুকস আজকাল দিচ্ছে সর্বত্র। আগে কিন্তু এসব বহুদিন আগে ছিল না। এই জন্য বুকস আর ফর এভরিওয়্যার, এভরি প্লেসেস। ইট শুড বি অ্যাক্সেসিবল। ম্যাগাজিন, নিউজপেপার এগুলো ফ্রি দিচ্ছে কেন? প্লেনে, ট্রেনে সবসময়। ইজ ফর দ্যাট। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড বুক ডে আসার পরে। কপিরাইট এগুলো আছেই চলবে। And you know, India is the biggest producer of films, third in English book publication after US and UK. আমরা পাবলিশ করি ইংলিশ বুকস, fifth in terms of volume of music recorded, in computer software among the top 10 countries, and annual loss world over হয় piracy, books, music, others. আর trade এগুলো তো আছে। India suffered a loss of 350 crore due to piracy of films and video records. Digital library for its environment, but I am happy to inform you that when I was the director, I invited our Honorable President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, who inaugurated the digital library at the National Library. That was during my tenure. Convention, digital copyright. This is, I mean, to scientists, correct to the key, some say Jagdish Chandra Bose, because the first Indian celebrated scientist and the father of biophysics, Jagdish Chandra Bose. Jagdish Chandra Bose, Rabindranath has a very good bonding. ওই যন্ত্র যে ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কার করেছিলেন, যার জন্য উনি বিশ্ববিখ্যাত হলেন। এই যন্ত্র তোমাদের দেখিয়ে একটু। উনি জন্মেছিলেন 58-এ, তারপরে কেমব্রিজে গিয়ে, মানে দেখো নিয়তি, উনি কেমব্রিজে গেলেন ফিজিক্স পড়তে, ইংল্যান্ডে গেলেন লন্ডনে ডাক্তারি পড়তে, অসুস্থ হয়ে গেলেন, পারলেন না, 1 বছর ড্রপ করলেন। ছেলেমেয়েরা ড্রপ করে অন্য সাবজেক্ট যায় না, বাট ওয়ান শুড হ্যাভ এ জিল। পরে কিন্তু ফিজিক্স পড়লেন বলেই জগদীশ চন্দ্র বোস সাকসেস
বলেন জীবনে। বিভিন্ন জায়গায় রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডনে লেকচার দিয়েছেন উনি, বিভিন্ন মানে রয়্যাল সোসাইটি এই যে 1995 ফার্স্ট পেপার টু দ্য রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন on the determination of the indices of electric refraction in the proceedings volume 1895, and তারপর 1896 লন্ডন ইউনিভার্সিটি কনফার্ড ডক্টরেট ডিগ্রি। এবং রবীন্দ্রনাথ কাউকে গিয়ে গ্রিট করেননি। জগদীশ চন্দ্র বোসের বাড়িতে 1897 এ calls on জগদীশ চন্দ্র on his return home to offer him congratulations on his successful, বাড়িতে গিয়ে ফুল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লেকচার দিয়েছেন জগদীশ চন্দ্র। এগুলো তার কত বই, how many books he has written on the living, non living, 1902 থেকে 1929, so many books has written. Bose Institute, 13 May 1920, elected a fellow of the Royal Society of London, demonstrated magnetic testograph at the physical laboratory of the University College London. The Royal Society বক্তৃতা দিতে হয়েছিল ওনাকে, so he delivered that talk at the University College of London. পরে Bose Institute in 1970 উনি বলেছিলেন যখন he established Bose Institute, I dedicate today this institute not merely a laboratory but a temple. Acharya Jagadish Chandra, 30th November 1970 is the birthday of Bose Institute. His teaching life, Jagadish Chandra Bose was one of the most influential teachers of his time. Two of his students, Meghnad Saha and Satyendranath Bose. Meghnad Saha born on 6th October 1893, Satyendra Bose in January 1894. Stalwart student, কার সঙ্গে বসে আছেন? জগদীশ চন্দ্র, then লোকেন্দ্রনাথ and রবীন্দ্রনাথ। রাইট সাইড রবীন্দ্রনাথ, বাঁ দিকে জগদীশ, মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ। দাঁড়িয়ে আছে ছাত্র রতি ঠাকুর। এই যে আমরা একটা বললাম না, ডিড মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ formed a trust deed in 1888. Sometimes some year are very significant. 1888, Maharishi Devendranath formation of the deed, but there are three personalities who were born in 1888. You know, C.V. Raman, born in 1888. Sarvapalli Radhakrishnan, our Teachers Day celebratory, born in 1888. Rabindranath's প্রথম পুত্র রথীন্দ্রনাথ Tagore, the first agricultural graduate from Illinois University, USA, born in 1888. Some years sometimes is very significant. এই যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বললাম না, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায় রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী গাঙ্গুলি 1861 জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্টুডেন্টস বললাম না, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বিয়ে করলে তার বড় থেকে 23 বছরের বড়। আমরা গোদা বাংলায় বলে দোষ বড়ে, সেকেন্ড বিয়ে, তার সঙ্গে ডিফারেন্ট। এবং কাদম্বিনী বোস থেকে গাঙ্গুলি প্রথম ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ ভারতবর্ষে, এটা হলো 1887 or 88 at the same time 1861 first intercaste marriage by Kadambini Bose and Larika Ganguly. So helped him because his husband helped Kadambini to study doctorate and all these things. First Mohila, Prothom Mohila Calcutta Medical College in Calcutta. So some of the times, some years are very significant. এই যে দার্জিলিং থেকে জগদীশ চন্দ্র লিখতে, বন্ধু তুমি ধন্য। এর থেকে ছোট চিঠি হতে পারে সারা পৃথিবীতে? টাকা তো আমি এটা ডাকি স্টুডেন্টদের জন্য, যখন ওই যে আমাদের ইয়ে হলো অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ড, ব্রিটিশরা বললো যখন প্রচুর ইংরেজি মেরে দিল, তখন রবীন্দ্রনাথ তার 9 ফেরত দিয়ে দিলেন। তখন জগদীশ চন্দ্র বলছে, বন্ধু তুমি ধন্য, তোমার জগদীশ। কিরকম বন্ধুত্ব হয় দেখো, ফ্রেন্ডশিপ between রবীন্দ্রনাথ and জগদীশ চন্দ্র। 2nd June 1919, বন্ধু তুমি ধন্য। বন্ধুত্ব এইরকম হওয়া দরকার। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল আছে। 61 জন্ম, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 1892 সালে ওর বাবা পাঠিয়ে দিয়েছিল ঝিনাইদহতে জমিদারি। প্রফুল্ল রায় আবার 1892-তে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রথম শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 1901 আশ্রম বিদ্যালয় করলেন, প্রফুল্ল রায়
career has become many in his students and has made his heart alive in the hearts of many. Hindu chemistry, Bengal chemical, finally Bengal chemical and pharmaceutical was in 1991. Starts. এটা আপনার বাড়ি বারুলি কাঠপাড়ায় আচার্য রায়ের বাড়ি বই ইন্ডিয়া বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনি, এই বইটার উপরে রবীন্দ্রনাথ যে উপনিষদে লেখা আছে, যার মধ্যে আমি যেটা বললাম, আমি বহু সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিশ্বাসের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছা নিয়মে। তার ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। আবার রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তুমি কি শুনেছ মোর বাণী, হৃদয়ে নিতে তারে টানি, জানি না তোর নাম, তোমারই সপিলাম আমার ধানের ধনখানি। ইউনিভার্সিটি এখানে উনি থাকতেন, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজের 3 তলার ঘরে। এই যে নারী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 1929 সালে, ঠিক আছে, যে সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তো রবীন্দ্রনাথের যে প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজন প্রিয়, করিলে বিশেষ জনে আপন আত্মীয়, কেমিস্ট্রি পড়েছে তার ফলে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন নব নালন্দা তব চারিপাশে আবার লভিছে স্ফূর্তি, তোমার মাঝে নাগার্জুনের ব্রত ধরিয়াছে মূর্তি। হিন্দু রসায়ন গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছিলেন। 1934 সালে ঢাকায় যখন ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন আচার্য, তখন যদুনাথ সরকার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চ্যান্সেলর, সবাই এই ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, এই জার্নাল সায়েন্স অ্যান্ড কালচার পাবলিশ করে I presented it to a vice chancellor for your library. It's the thing, and we still have tribute to these honored personalities. এইখানে একটি মহিলা ওয়ার্কার সায়েন্টিস্ট কমলা সোহিনীর নামটা আমি নিয়ে এসেছি এই কারণে, the students should know the first Indian woman PhD in science in 1939. ও কেমব্রিজ থেকে, ফার্স্ট লেডি ডিরেক্টর ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বম্বে, the topper of the Bombay University, was refused admission by Sir C.V. Raman, India's Nobel laureate. I am not going to take any girls in my institute in 1933. চিন্তা করে রাখো, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে রিসার্চ করতে গেল কমলা, C.V. Raman ওকে দিলই না। বসেছিল দরকার বাইরে কিছুদিন, এটি অসত্তা ঘটত করে পরে নিতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু পরে মেয়েটি চলে যায় কেমব্রিজে। পিএইচডি ফ্রম কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, 14 মাসে পিএইচডি করে, 14 months, 40 পাতা, 40 typed pages on cytochrome C in respiration of plants. এবং কমলা C.V. Raman সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছিল, if you heard it, you will be surprised. Kamala was to later recount, though Raman was a great scientist, but he was very narrow-minded. I can never forget the way he treated me just because I was a woman. Even then, Raman did not admit me as a regular student. This was a great insult to me. The bias against women was so bad at that time. What can one expect if even a Nobel laureate behaves in such a way? Some of the women scientists have contributions. First PhD globally, Elena Cornaro from Italy, Padua, University of Padua in 1678. Laura Bassi, physics professor, first PhD in 1732. Kadambari Ganguly, first graduate and first Asian doctor trained in Western medicine from Calcutta Medical College. Anandibai Gopal Rao Joy, physician from Pune. Janaki Ammal, the first lady botanist, born in 1897, PhD from the Michigan State University, US in 1991. Later on BSc from the same university. Kamala Sohini to বললাম, আর আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অসীমা চ্যাটার্জি উল্টা পার্কে is first women BSc from the University of Calcutta in 1940. The first female university professor and the first female president of the Indian Science Foundation Association. And these are some of the something about the Nobel Prize, all these things. Prizes, these are the state free, I will just show you some. Yeah, it's a natural species or the library from which genetic
very great. এই বইতে হোল ওয়ার্ল্ডের 150 পোয়েমস সিলেক্টেড। আমাদের দুইজন বাঙালির আছে, তার মধ্যে একটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটা হচ্ছে কবি নীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তো ওই বইতে আমি এই একটা লেখা পেয়েছিলাম, কি অফ দ্য কিংডম। This is the key of the kingdom. In that kingdom is a city, and that city is a town. In that town there is a street. In that street there is a lane. In that lane there is a yard. In that yard there is a house. In that house there is a room. In that room there is a bed. On that bed there is a basket of flowers. We always dedicate, celebrate. When a baby is born, we offer flowers. When there is a death, we offer flowers. So I thought this is very interesting. Flowers in the basket on the other side, basket on the bed, bed in the chamber, chamber in the house, house in the windy yard, yard in the windy lane, lane in the broad street, street in the high town, town in the city, and city in the kingdom. This is the key of the kingdom. That's all. And these are some of my students, these are the journals, and I visited these are the countries, starting from Germany to last year on. I got these scientific awards, and this is the last one I received from the Honorable Prime Minister of India, the Millennium Scientist Medal for my whole lifetime. Thank you. If you have any, আমরা আপ্লুত, আমরা স্যারকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমাদের কাছে নেই, কিন্তু সত্যি সত্যি আজকে আমরা এত সুন্দরভাবে এত ডিটেল ভাবে রবীন্দ্রনাথকে এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসকে, তার বেড়ে ওঠাকে, আর স্যার এত সুন্দরভাবে ওই অ্যানালজি ব্যাপারগুলো বলুন, আর এই ক্রোনোলজিক্যালি যে ইম্পর্টেন্স, হ্যাঁ, সব সাবজেক্টে কিছু না কিছু ইয়ার এরকম ভাবে ইম্পর্টেন্ট আছে। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সায়েন্সেও আছে, যারা পড়াশোনা করছো দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তখনই ওই যেন ওই লাস্টের কোন বইটা স্যার কি জন্য বাদ দিয়েছেন, ইংরেজিরা ওই কেমিস্ট্রি, হিন্দু কেমিস্ট্রির ব্যাপারটা, হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা ওখানে কিছু একটা কানেকশন থাকবে, যেখানে এটা বলবে হাউ ইট বিকাম সো ইনসিডেন্টাল, ইনসিডেন্টাল নয়। সেটা আমার স্যার যখন বলছেন তখন থেকে আমার উদ্বেগ করছে যে আমি এই বইটা পড়বো কবে। মনে হচ্ছে কিছু একটা কানেকশন আছে স্যার। আপনি আর অনেক কিছু বললেন অনেকের মনে, আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার যেটা মনে হলো সেটা কিন্তু ওইটা লুকায়িত থাকলো, যেটা আমাদেরকে এবার এক্সপ্লোর করতে হবে। আর স্যারের যে সমৃদ্ধ বললেন আমাদের এত বিশাল তার এক্সপিরিয়েন্স, ডিজিটাইজেশন যখন শুরু হচ্ছে তখন থেকে ঘটনাচক্রে আমিও এপিজে আব্দুল কালাম স্যারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, তো কিছুটা রিলেট করতে পারলাম। ওই মানে ইয়ার ম্যাচের মতো ব্যাপারটা, আজকে আমরা 2025-এ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, আমরা একই মানুষকে মনে করছি। স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক কষ্ট করে আপনি এসেছেন অনেক দূর থেকে, ম্যাডামকে নিয়ে এসেছেন। ম্যাডাম আপনাকেও, আপনাকে বেশি করে ধন্যবাদ, কারণ আপনি সেই ব্যক্তি যিনি পুরো বাড়ি বন্ধনমহলটাকে হাতে রেখেছেন, প্লাস স্যারকে এরকম করে উজ্জীবিত রাখতে, আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করছেন। আপনার রোলটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে, আমাদের বিভাগের তরফ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, আমার ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে, সবার তরফ থেকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও কবে আপনাকে শুনতে পারবো সেই অপেক্ষায় থাকলাম। ধন্যবাদ স্যার। আমরা এরপর একটু সময় নিয়ে